Okay, so we move on to our third problem. Now we have the integral of square root of 1 minus ex dx only, wala ex. Okay, so medyo siya complicated gamay tanawon. Okay, unsa unta tong naay kwan din para mo sayon siya, wala na lang nato. Okay, wala siya diri. Sama to pagsulbada na saya sa nga klaseng situation, guys. No? So medyo siya kuan apiki kung wala. So sa atong imon kung wala atong butangan. Okay? Itong butangan pero kuan po din nato balik. So it's like dagdag bawas. Okay? Nakidungag pero mo din kuanon gamay. So it's like a process of give and take. So imo siyang kanang dugang din pero mo rin kuaon kay para equal ra gyapon siya na way. Now, so nga na case in diri, I will have square root of 1 minus ex. Multiply this with dun sa ex. Divide by ex. Okay? So, ana lang. Wala-walay daw tanong gibuhat din kay mo-cancel out na siya, balik ra gyapon siya din Wala na usab ang quality sa equation. So, ingana lang gina siyang tactic, guys. You're free to do whatever you want. You can stretch the expression in any way you want. In any manner you want, pero you have to keep in mind din if there's one thing lang yun na dili ni Mosbon, ang quality sa expression. Okay, dapat ang quality sa expression dili ma-change. You can change the form pero ang quality niya dili Mosban. So sa nga na case din diri, I will have we'll have 1 minus ex divided by ex multiplied by ex dx. Okay? So, nakuha nga niya klaseng expression. Now, magkuhan ko din I will let dayon. I begin my substitution on siya I chose the most complicated terms of the expression din which is obviously 1 minus ex. Okay? So, I let z is equal to 1 minus ex. Niya, kuha din siya differentiate din diri or I could say din diri na switch places 1 minus z is equal to ex. Okay? So natingan niya ako ang expression din I can easily say din diri na differentiate na ko siya ex dx is equal to negative dz. Diba? So I think wala ko ikwanda na. I just need to plug this in na lang dayon in order for me to arrive to another kwan. Okay. Taysa. Although this is the most complicated term, medyo ko na gamay ito. Repeat lang tagamay. Sorry. So this is equal to square root. Then I'll make this z squared. Okay? 1 minus ex. And then I'll make ex is equal to 1 minus z squared. Okay? So akong giusab balik ang atong kwan pag-substitute. So natingon ani I will have ex dx is equal to negative 2z dz. Okay? So I have something like this na ang dayon. And I plug this in dito sa atong expression. Now this is equal to z. This is 1 minus z squared and unsa pa man siya diri kani siya, this is z. Okay, ex is equal to kani. Okay, kaya din siya. So ex dx that is equal to negative 2 z dz. Okay, so nga natong kondining ato ang paksa ni saya Okay, now I would like to play with this further and have ako sa ni siya i-cancel out sa mga negatives. Okay, para dili siya mo affect sa tong computation later on. So I factor out negative 1 here na siya. Ako i-absorb on ka z and make that z squared. See, napay 2 di sorry 2 times ka z para may mo z squared, so dz. So ano siya. Now kani siya diri 1 minus z squared. I'll change this to negative 1 times z squared minus 1. Okay,
So natin na na klaseng expression. So z times z, z squared, negative 1 factored out, negative 1 factored out, yapon siya. So I think we've considered everything. Okay? Kadot lang. Okay. So ako na siyang gikuan din eh. We have this naman. So negative 1 cancels out, and we will have unsa 2z squared dz. Okay? Divided by z squared minus 1. Okay? So ang next sa nato na kundi course of action is unsa? Ito siya observe na pod. Okay? Sa yung highest power ni numerator squared, ba? 2. Sa highest power ni denominator squared yapon, ba? So if equal ang ilang powers, we can say unsa partial fraction is long division is applicable. Okay? Long division is applicable. So we consider long division na dayon din in our solution. Playing with long division din diri, I will have 2z squared. Ano siya din this is z squared minus 1. Okay? So, pwede pa man kung mag-continue din pero kamo bahala kung sa itong mga z din pero ako, I can do without it na lang kay parehas naman sila mga squared na may mga multiples ano niya. So, I can make shortcut. So, 2z squared minus 2. Okay? So, negative positive. This is unsa plus 2 divided by ang denominator z squared minus 1. Okay? So, natin nga na klaseng expression. This immediately becomes unsa 2 plus 2 negative plus 2 din siya din 2 z squared minus 1 multiplied by dz. Okay? So, ako pa na siyang i-con din further expound. Ako pa na siyang i-con. This is 2 plus 2 divided by z squared minus 1. I have to ask myself this time, z squared minus 1, can that be broken down to another term ba? Other terms. Can I say that it can be converted to b? Z squared minus 1 is equal to 0. Z squared is equal to 1. Solving for z then I have plus and minus 1. Ako siya balik dito. Pigumingon dito plus and minus 1 is equal to z squared minus 1 ba? So it can be broken down. So nga na case din diri, I can say din diri this is z minus 1 z plus 1 dz. Okay? So natin na din as I'll be erasing this in order to make room para sa other solution. Dito lang. Now that we've broken down this ang iyahang denominator, we now fulfill the the requirements for partial fraction, ba? Pwede na siya makuha din ang atong solution in terms of partial fraction. So, I need to do the partial fraction decomposition na ni siya Okay? Composition. So, let's talk about the partial fraction decomposition na ni siya dayon. Ay lang sa ni siya pansin kanila ako kung kanun sa din tungunaw naon. Okay? So, this is z minus 1 z plus 1 ba? Ang breakdown na siya dayon that is equal to sa a z minus 1 plus b z plus 1 ba? So, kung siya multiply din both sides, I will have z plus 1 plus b z minus 1. So this is 2 az plus a plus bz minus b. Okay, so natin nga din diri. So z to the power of 1, z to the power of 0,
ako siyang ikon dinhi, mo na to siyang mga equations. Z to the power of 1 dinhi, that is unsa 0 is equal to A plus B. Z to the power of 0 dinhi, this is 2 is equal to A minus B. Ba? So, kung rin siya i-solve din i-add na ko ni siyang 2. So, B cancels out. Natay 2A divided by 2. That should be equal to, A is equal to 1. So, if A is equal to 1 din B must be equal to negative 1. Ba? So, it's safe to say that A is equal to 1 over Z minus 1 plus negative 1 over Z plus 1. Now, let's try to do a test din Okay? When I say Z is equal to 0, I will use the red na lang para maklaro ninyo kung when X is, Z is equal to 0, pila ni siya? 0, negative 1, 0 plus 1, negative 1, that should be equal to negative 2. Okay? So, if this is 0 din 0, Z is equal to 0, pila man siyang answer din negative 1, 1 divided by negative 1, that is negative 1. So, 0, negative 1 din danan, that is negative 1. So, it's equal to negative 2. So, negative 2, negative 2, I think that is alright. Okay? Can be confident na din na sakto akong solution. Now, give me a pause din ako sa ning reason gamay. Okay. So, now, we can say na din diri na this thing over here is actually equal to 1 over Z minus 1 minus 1 over Z plus 1 times unsa man na siya dz. Okay? So, we have something like this naman dayon. Now, kung ano siya integrate din diri, I will have 2Z plus ln Z minus 1 minus ln Z plus 1 plus C. Okay? So, ako na siyang kunon din 2Z plus ln Z minus 1 Z plus 1 plus C. So, ako din siya ipuli din diri tanan. So, I have Z is equal to, I'm going back to X din diri. X na variable. So, this is equal to 1 minus EX plus ln, this is square root of 1 minus EX minus 1 divided by square root of 1 minus EX plus 1 plus C. I think muna siya itong kunan din dili nga to ang mahimo. Okay? Okay. So, natay kuan din medyo unusual na problem. Okay? Integral of dx divided by square root of x x plus 1 plus square root of x only. Okay? So, you have something like this. Now, this is quite confusing. Ba? Initially, if ako na siyang ikwan diri, i-follow na ko ni siya ang kanina kwan, ruling, you can try this, but you will later realize then na medyo futile siya. Okay? I try to let z is equal to the most complicated term, which is square root of x plus 1. Ba? So, x plus 1. So, this is z squared. X plus 1. Okay? So, z squared minus 1 is equal to x. Okay? But square root pa gina siya. So, natin yung Now, ako siya ikon din ako siya dula-dula din diri. This should be 2z dz is equal to dx. So, ato lang siya ikon. Try lang ta. Testing ta diri. So, this is dz ana. Now, kani siya diri, that should be equal to z plus kani. Okay, so z squared minus 1. Tell me, unsa may tsada ang kwan? Sa may atong imuna ni karon. Medyo ko na siya kanang para nimo.
productive siya or counterproductive siya na kwan na scheme. I don't know if maklaro siya sa video. Okay, so this is 2z z plus square root of z squared minus 1. I think that is counterproductive. Okay, we're not going anywhere if nga niya itong kwan ang atuang expression, ba? Dili na to siya makwan, dili na to siya ma-achieve, masulbad kasi nga niya na kwan manner. It's a dead end. Okay, ba? So ako siyang i-reason din eh, and I try something else. So let's try the less complicated daw na term. Z is equal to unsa? Square root of x, ba? The next best thing. Kani sa akong piliyon diri karon. Now ako siyang i-explore daw. Z squared is equal to x. So z squared plus 1 is equal to x plus 1, di ba? Kung ano siyang butong square root din dili, square root sa rin dia. Nano ko expression para doon niya. I take this, and ako rin differentiate, I will have 2z dz is equal to dx. Kani. So may ako ngayon muna sa dani siya ha. Ako siya ipansak na po din dito. I will quickly realize din na this is still crazy shit. Okay? Sorry lang sa kwan din sa akong language gamay, but there's no better word to sana describe this expression, diba? You can say complicated, pwede gapon. I'd say this is shit. Okay? Lisod niya siya. Kwan, problem, alingasa. Diba? So it's also quite possible then dili that we're just barking up the wrong tree, diba? But sir, unsa naman akong gikuan din sir? I've tried everything. I've tried everything. Tried everything na imong nakuan din but naisa ka kuan din part of algebra na maybe atong nakuan na neglect kayo. Wa kay nato siya gipansin sa una, ba? But when you have radical signs din sa ubos, unsa gay itong gahimon, unsa ginatudlo sa inyong algebra teacher itong sa una, whenever ganin atay ka andani kanang radical sign din sa ubos. Ako I don't exactly understand ngano gikuan to, gabay ko palikon to ni Ma'am Lago. She's my teacher dito sa Xavier Math 81 po. Iyang gakuanon dito sa ubos gay diri, as much as possible i-rationalize na nimo. Okay, so imo na siyang wala ng mga radical signs diha. So we need to introduce a factor din at in which ato siya multiply, mawala din ang kwan radical sign. Okay, so I have something like this, di ba? So let's try to play with numbers. Okay, let's try to play with numbers daw. Dula lang sa ta, wala ikwan din sport lang. So ako din a plus b, ba? So ako na siya ikwan din I multiply a plus b with something else daw. A minus b. Sa kung resulta ni makuha. So a squared negative b squared plus ab minus ab, ba? ab wala siya. So mabilin kanina form. So a plus b, a minus b is equal to a squared minus b squared, ba? Bites. Okay, ganyan siya. Natay nga niya klaseng expression. Ba? Ato siyang kunon. Try it na to imagine. What if a is equal to unsa? What if this is a? What if this is b? Ba? What if kung muna siya si a, muna siya si b? Muna siya si a o si b? Diba? What na come to mind din Ang labad sa ulo dani sir kay nasa square root. Ang labad ana sa ulo sir kay nasa square root. Kung mawala ang square root, mawala ang labad sa ulo, di ba? So nga na case din diri, what if ato na siyang paitagway na mawala na siya ang square root para di na maglabad atong ulo.
Diba? So, I mean, it's much more comfortable with x plus 1 ug x din kaysa aning mga square root. Now, so nga na case din diri, atong nabantayan na tigi-multiply na yung ana. Ato din siyang awat-awaton, diba? So, I have unsa x plus 1 plus square root of x. So, na siya? X plus 1 minus square root of x. And that should be equal to unsa? A squared minus b squared. So, a squared din a squared is equal to unsa? Square na ko ni siya. That should be x plus 1. Kani siya din b squared minus b squared ni siya din that should be x. So, that should be equal to unsa? 1. Diba? Ako siyang i-reason din ni gamay. Nga to din siya try explore kung sa tumakwa na klaseng possibility ani niya. Ba? Dili na day siya problema. We have observed din kani siya na expression, if ato siya multiply og kani na expression, dili na din siya may problema. Mayunana na din siya. Ba? So let's try nga na din natong himuon. Be? If dili mo to sa ako, pwede ato mano-mano. Kani siya times kini, that is unsa? X plus 1. Kani siya times kini, that is unsa? X minus 1. Kani siya times kani, that is unsa? Square root x, x plus 1. Kani siya times kani, that is unsa? Minus square root of x minus square root of x plus 1. Cancel out, cancel out, cancel out, cancel out. That is equal to 1. Can't be denied na sakto niya itong gihimo na relationship. Okay? Sa mga expressions. So, ano siya? Para ma-pause ninyo, if you think that I'm going too fast, you can pause the video and you can try to observe unsa akong gibuhat. But anyway, kabalo na ton sa magic numbers na to multiply ni siya para makuha siya. So, know that this does wonders sa tuang problem. So, ano dayon? This is x plus 1 minus square root of x. Kini siya times kini, that should be equal to unsa? Now, ako siyang gi-multiply, unya ako din siyang i-divide pod. Why? Para natay ko andin kanang sana natay kanang counter checking ani sa niya, ma-realize din nato na sakto niya tong gibuhat. Okay, ali kanang para ma-remain na tong quality sa tong expression, okay? What the use of? Kung siya multiply diri tanan, multiply sa nako din So, this immediately becomes unsa? X plus 1 minus square root of x divided by unsa man siya? Kani siya times kini, that is equal to 1. That is equal to times dx din siya. So natay nga niya klaseng content din expression. Dili na siya labad sa ulo. Kalas lang siya og papel. Kasi nga na case din diri, I will have unsa? Square root of x plus 1 minus square root of x. Ano na dx. Okay? So, pwede rin tamoingon din diri na this is equal to sa x plus 1 x minus square x dx. Okay? So, unsa nang sila tong kunon din mag-let z baka? Pwede. So, let z is equal to square root of x plus 1, z squared is equal to x plus 1, 2z dz is equal to dx is equal to kani. Ba? Ganyan kasing expressions din this is equal to unsa? Z squared, this is z times dx, which is equal to 2z dz minus x to the power of 1/2 lang. Ayun na siya glabti. Okay? Dali raman siya manage. So, singa na case din diri 2 3z cube minus 2/3 x to the power of 3/2 plus c. We already know that z is equal to unsa? X plus 1.
So this immediately becomes unsa? X plus 1 3/2 minus 2/3 plus C. Okay? Okay, so ingan na itong kanan din dire. This is our final answer.